பெண்களுக்கு முக்கியமான ஆர்கன் பிரெஸ்ட்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இந்த பிரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு செக்ஷுவாலிட்டி, ஒரு சென்சுவாலிட்டி அண்ட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் அட்ராக்டிவ் ஆர்கன் இன் த விமென். ஸோ வென் யூ சி ஒரு பெண் வந்து வயதுக்கு வந்ததுலேருந்து அது வந்து பிரெஸ்ட் சைஸ் பெருசாகிட்டே வருது. ப்ளஸ் எவ்ரி ப்ரெக்னென்சி அண்ட் எவ்ரி டெலிவரிக்கு அப்புறமும் பிரெஸ்ட் சைஸ் பெருசாகி சின்னதாகிட்டே இருக்கும். பட் when it attains the menopause, some people breast size நல்லாவே குறையும். ஸோ இந்த மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் சம் பீப்புளுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் சைஸ் ஜாஸ்தியாக போகிறது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட்ரோஜன் டாமினன்ஸ். ஸோ இந்த பிரெஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து எதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன்ஸ், செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ், தட் இஸ் த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ், பட் தட் இஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். இதோட பேலன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இஸ் காட் அ வெரி ப்ரொடெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆன் த breast, whereas ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த growth and the proliferation of the breast. ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன்ஸோட பேலன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பிரெஸ்ட்டோட ஹெல்த் இஸ் வெரி குட். ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். நம்ம பிரெஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை கேன்சர் வருதோ இல்லை எனி ஸ்மால் ப்ராப்ளம் வருது இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் பேலன்ஸ் ஆல்ட்ரு ஆகிறதுனால தான். அடாலசென்ட் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா breast is nothing but an attractive organ which gives a proportion to the body, especially with the shoulder and hip. It gives a very good proportion to the body. Apart from the 2D effect, it gives a 3D dimensional beauty to the whole women. As a women pregnancy and delivery, it is very important for the feeding. And after that, there is not much function for the breast other than just being an organ. ஸோ இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட்டு நம்ம வந்து எவ்ரி விமென் ஷுட் நோ ஹவு டு எக்ஸாமின் திஸ் breast and how to take care of the breast. ஸோ தட் இஸ் வாட் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன். ஸோ ஆஸ் அ லேடி, த breast health, every women should know how to examine their own breast. So there are a lot of videos, there's a lot of nurses, a lot of doctors who will teach you how to examine your own breast. Especially after your cycle, menopause-லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் it's very important that you, especially after 30 years of age, it's important that you examine your breast every time. Under the self-examination ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And why this examination ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா small benign breast diseases வரலாம், இல்லைனா sometimes வந்து even cancer it can come in the young ages. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஏர்லியாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஏர்லி குட் ப்ரோக்னோசிஸ், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி இருக்கலாம். ஸோ இதனால் breast செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த breast செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் யாரெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி விமன் ஆஃப்டர் 30 years of age, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் their cycle period is over, that day you can examine your breast. ஏதாவது லம்ப்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதா, ஏதாவது ஸ்கின்னில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதா, நிப்பிளில் டிஸ்சார்ஜ் இருக்குதா, இல்லை எனி சைஸ் நிப்பிளோட ஷேப் சேஞ்சஸ் or any swelling or any changes in the axilla. அதில் தான் நம்ம நெறிக்கட்டிலாம் நிறைய breastலேருந்து போகிறதுனால நம்ம ஆக்சிலாவை எக்ஸாமின் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். Apart from breast self examination, there is ultrasound, mammogram. அதெல்லாம் வந்து it will tell you how your breast is, everything. As a screening program you can do, but more than the mammogram, which is lot of radiation hazardsலாம் இருக்கனால breast self examination is a must that every lady should know. ஸோ இந்த யங் ஏஜில் என்னென்ன breastல ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து fibroadenoma. அது வந்து breast mouse அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is a small swelling which is like a very encapsulated swelling which keeps மூவிங் அ லாட். ஸோ அதனால் அது breast மவுஸ்ன்னு பேர். இட் இஸ் அ பினைன் ஸ்வெல்லிங். அது வந்து பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பட் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேஷ்னலி பெயின் வரலாம், இல்லை அது வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தவிர மற்றபடி வேறு எந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஃபைப்ரோடினோமா காஸ் பண்ணாது. ஸோ இந்த ஃபைப்ரோடினோமா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பை சர்ஜரி, வேர் யூ கேன் மேக் அ ஸ்மால் இன்சிஷன். தட் இஸ் breastல ஸ்மால் இன்சிஷன் போட்டு அந்த இன்சிஷன் தெரியாத மாதிரியே போட்டு அந்த ஸ்வெல்லிங் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். பட் அதை எடுத்து அது வந்து ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி காமிச்சு திஸ் கன்ஃபர்மேஷன் தட் இட்ஸ் a benign swelling. So another problem which can happen during the younger age is something called the fibrocystic diseases. அது வந்து why it happens is because நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இம்பேலன்ஸ் இருக்கனால இந்த breast disease வரலாம். ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா breast வந்து சம்டைம்ஸ் எதுவுமே irregularity அந்த breast. ஸோ அங்கங்கே லம்ப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து சம் பீரியட்ஸ் வரப்போ எஸ்பெஷலி பிஃபோர் த பீரியட்ஸ் அந்த சைட் வந்து ரொம்ப பெயின் கொடுக்கும். ஸோ மற்றபடி மேபி சம்டைம்ஸ் வெரி ஒகேஷ்னலி யூ கேன் ஹாவ் அ nipple discharge which can be a colorless nipple discharge or little greenish. இதெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ்னால் அந்த fibrocystic diseaseக்கு இருக்கலாம். So this is again because of the hormone changes. Why this hormone changes predominantly happen in normal people அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து because of this stress. When you have a lot of stress என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in your day to day life, lot of stress hormone, that is the cortisol, அது வந்து secrete ஆகிறதுனால what this cortisol does is it will stop the pathway where all your sex hormones, that is like estrogen, progesterone, இதெல்லாம் வந்து secrete பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணும், பிளாக் பண்ணி இந்த ஹார்மோன் நிறைய ஆகும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் டே டு டே ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இம்பேலன்ஸ் வரும். ஸோ தட் இஸ் வை ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம் ஹேப்பன்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ், தி அதர் திங் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் த ஃபுட் அண்ட் other sources like pollution and all. இப்படி ஏன் இந்த ஃபுட் அண்ட் பொல்யூஷன்
is a very important thing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is something called the xenoestrogen. There is an external source of estrogen. So the external source of estrogen எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா artificially processed food, இதுலலாம் அந்த xenoestrogen நிறையா இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சம்டைம்ஸ் வெஜிடபிள்ஸில் வித்தவுட் வாஷிங் இப்போ வித்தவுட் ப்ராப்பர் க்ளீனிங்கில் வந்து இருக்கும்போது அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ், ஃபங்கிசைட், ஆர்கானிசைட் அதெல்லாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து நிறைய ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் நம்ம உடம்புக்கு நிறைய தரும். ஸோ தி அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸ், எஸ்பெஷலி when the plastics were long using, especially when it's exposed to a lot of sun and heat. So all these plastics வந்து they give out this thing called the phytoestrogen, which is an external source of estrogen which causes a lot of hormonal imbalance in our body. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ கமர்ஷியலாக கிடைக்கிற ப்ராய்லர் சிக்கன், ப்ராய்லர் எக்ஸ், all these are injected artificially with the hormones. These hormones, as they injected in the chicken, and when we cook and eat, those hormones நமக்கும் வரதுனால we have a lot of hormonal imbalance. That is why lot of இந்த காலத்தில் நிறைய நமக்கு வந்து hormone imbalance வருது, plus lot of breast disease and incidence of breast cancer is very high. And other important problem in the breast is incidence of breast cancer. Breast cancer, even earlier days it used to be in the older ladies. ஏன்னா வந்து இந்த மெனோபாஸ் அந்த ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோனல்ஸ் வந்து ட்ராப் ஆகும். Then all these imbalance causes breast cancer. But now even young women, even like late 20s and early 30s get a lot of breast cancer. One is family history, another one is important thing is the hormonal imbalances. So in the breast cancer நம்ம earlier detect பண்ணால் the earlier chances of recovery and less chemotherapy, less radiation. So that is why this breast self examination is very very important, that every lady should know. So when you examine when the breast cancer அப்படி இருக்குது அப்படின்னா என்னென்ன signs and symptoms இருக்குன்னா, sometimes you can have a bloody discharge from the nipple which can be bloody or sometimes different color as well. இன்னொன்று வந்து changes in the nipple வந்து sometimes retracted இருக்கலாம், இல்லை shape of the nipple can change. The other thing is any swelling in the breast which you can feel, or skin changes தந்தாப்புல இருக்கலாம். Or when you go to the, like I told you, the nericetti, that is a lymph nodes of the breast drain into the axilla. So axilla any swellings or neck la swellings irundha, it is very important that you go to a doctor and get it self examined. Even though the breast cancer incidence nariya irundhalum, but nama recent advances and the recent drugs and medicines help us to get cured from that breast cancer and live a normal life after that. Even after a surgery of breast cancer, a lady can have their breast again. One வந்து you can have your flap surgeries which are a little complicated. அது மட்டும் இல்லாமல் you can have something called the fat fill. That is, you can take the fat from your own body and put it in the breast, which will help you, the scar, breastல இருக்க scar help பண்ணும், soften பண்ணும், and also it will give you some volume to the breast where it can look like you have not done anything. Even after your breast cancer diagnosed பண்ணி, treatment பண்ணி, surgery முடிச்சு, chemo, radio முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் it is important to check your hormones and keep it in balance so that you prevent the breast cancer in the opposite breast. So this is all very important which we do in our clinic. இன்னைக்கு நம்ம breast health பற்றி ஜென்ரலாக பார்த்தோம். அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நான் வந்து breast enhancement, breast reduction பற்றி பேசுகிறேன். மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.